Hi everyone, welcome to When Hubby Cooks. Can you believe it? We are already in April, and April is a busy month, especially with spring just round the corner and some of the religious celebrations and festivals coming up. With Easter just a couple weeks away, we decided to do a simple dish that you could prepare for the Easter feast, which is pork vindaloo. As many of you know, Vindaloo is a standard dish of the Goan cuisine. It is absolutely flavorful with a perfect balance of sweet, sour, and spice, although it was derived from the Portuguese during a very turbulent period in Indian history. Now let's take a look at the ingredients. Around 4.5 teaspoons of cumin, 2 teaspoons mustard seeds, 3/4 teaspoon turmeric, 2 teaspoon pepper, 3/4 teaspoon cinnamon, 2 tablespoons of apple cider vinegar, around 6 cloves, Kashmiri red chili around 8 to 10 depending on your spice level, garlic 7 cloves, ginger ½ inch, brown sugar 1 tablespoon, salt to taste, a white onion medium size chopped, pork around 900 grams washed thoroughly and dried, oil around 2 tablespoons and red wine also around 2 tablespoons. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓത്തൻറ്റിക് പോർക്ക് വിൻഡലൂ ആണ്. ഞാൻ പല റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളതും വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാൻ, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ പാൻ ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഹൈയിൽ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ റെഡ് ചില്ലീസ്, മസ്റ്റർഡ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ക്യുമിൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനെ ലോ ഹീറ്റിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യും ഒരു 5 minutes. അതിനുശേഷം അത് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് അതിനെ പേസ്റ്റ് ആക്കാം. So as you can see, he is going to dry roast the Kashmiri red chilies, mustard seeds, cumin seeds and the cloves. നമ്മളുടെ ഇത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇടാം. So once the dry roasted ingredients have cooled down, add it to the blender along with the remaining ingredients, except for the onions, red wine and oil. Everything else can go into the blender without water and then blitz it into a smooth paste. Okay. നമുക്കിനി ഈ പോർക്കിനെ ഈ പേസ്റ്റ് വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. So as you can see, he's now going to pour the paste over the pork and then coat it thoroughly and then refrigerate for some time. It would be best if you can marinate and refrigerate it for around 24 hours. After that, he's now heating a heavy bottom pan and adding oil. Once the oil is warm enough, he will then add the onions and saute it for some time till it has caramelized well. So he's now throwing in the onions. I'm gonna saute it well, putting some salt too. Helps caramelize faster. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയൻസ് നന്നായി ഈവൻലി കാരമലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് മാക്സിമത്തിലേക്ക് ആക്കും. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മളിതിലേക്ക് പോർക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അനിയൻസ് നന്നായിട്ട് കാരമലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പാൻ ഹൈ ഹീറ്റാണ്. So ഞാൻ pork add ചെയ്യാണ്. So he's now adding the marinated pork in and going to saute
the entire mixture for around 5 to 6 minutes on medium heat. For around 5 to 6 minutes. So he's added around half a liter of water and mixed it thoroughly. Bring it to a boil and then reduce the heat to low. Cover the pan with a lid and continue to cook for another 45 to 50 minutes. He's also adding the red wine now. So mix it all very well and then continue to boil. Vindaloo really can be prepared with any meat, although traditionally pork is used. Again, the Portuguese brought with them their unique method of preparing pork, which was to marinate the meat in a mixture of wine, garlic, and spices. Of course, over time, the dish was modified to cater to the Indian taste, where wine was replaced by vinegar, and then we started adding chilies too to make it spicier. Although, I should say it should not be made too hot and spicy. The heat should be at a level that is enjoyable, not really numbing your senses. So after 45 minutes of cooking, take it off the heat and rest the Vindaloo for at least an hour before serving. So once again, please do try this recipe and share feedback. Also, don't forget to connect with us on Insta, YouTube, and Facebook. Until next time, take care and happy cooking.